Hello everyone. So আজকে একটা এক্সাইটিং স্টুডেন্ট ইভেন্টের জন্য আমি ব্র্যাকে যাচ্ছি। ইভেন্টটা হচ্ছে যে আমরা একটা লাইভ ওয়েবিনার করতে যাচ্ছি। এটাকে বলা হয় ব্র্যাক ইনসাইডার ইভেন্ট। সো এই ইভেন্টের জন্য আমরা স্পেশাল গেস্ট আছে আজকে আমাদের। সো সেই স্পেশাল গেস্ট তাকে নিয়ে আমরা এই ব্র্যাক ইনসাইডার ইভেন্টটা করতে যাচ্ছি। সো আমাদের গেস্ট হচ্ছে এবার চমক হাসান। সো চমক হাসানের নাম তো মনে হয় বাংলাদেশের সবাই জানে। হি ইজ এ সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, হি ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার, হি ইজ a multi-talented social influencer, he's an author. So Chamok Hasanকে নিয়ে বেসিক্যালি আমাদের ইনসাইডার ইভেন্টটা করার obviously উদ্দেশ্য হচ্ছে স্টুডেন্ট এঙ্গেজমেন্ট and also to reflect of his experience as a student, এবং তার থেকে আমরা কিছু জিনিস জানতে চাইবো। প্লাস আমাদের এই ইভেন্টটাতে আরও থাকছেন দুইটা ফ্যাকাল্টি, দুজন ডিন, আমাদের রেজিস্টার, and I have the privilege and honor to be in this session as well. So I feel like I'm getting part of Brac University so much. যে মাত্র কিছুদিন হলো I started in Brac, but অল্প এই সময়ের মধ্যে I feel like যে I'm becoming part of this family, integral part of this family in various capacities. Judio basically I'm a faculty of Brac Business School, but I'm getting more involved into all of the student engagement এবং student outreach এইসব প্রোগ্রামগুলোতে, partly due to the reason যে I really love the student interaction, studentদের সাথে এই interaction, তারপরে এই যে কানেকশনগুলো বিল্ড আপ করা, I really enjoy that. So সেই জন্যই আসলে বেসিক্যালি এই ইভেন্টটাতে আমিও পার্টিসিপেট করছি। The senior manager of student outreach, Dikhha Sarkar, she reached out to me. She happens to be my classmate as well. So for that, আমাদের একটা কানেকশন ছিল আগে থেকে, she knew. So she reached out to me যে আমি পার্টিসিপেট করবো কিনা, and I was so glad যে Dikhhaর সাথে এই প্রোগ্রামটাতে আমি পার্টিসিপেট করবো। So she's the organizer, she's doing everything behind the work, all the leg work she's doing. So good job by her and her team. খুব ভালো, তারা খুব agile এবং active একটা team. They're doing some great work. So it's going to be a virtual session. But আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি বিকজ আমরা যে কয়জন স্টাফ এখানে আছি আমরা উইল ট্রাই টু বি অন ক্যাম্পাস সো দ্যাট আমাদের জন্য টেকনিক্যাল কোনো ইন্টারাপশন না হয় এবং উই ক্যান অল ডু ইট ইন আ নাইস অ্যান্ড সিনক্রোনাস ওয়ে। বাট চমক হাসান সে আমাদের সাথে জয়েন করবে ইউএস থেকে, বোস্টন ইঞ্জিনিয়ারিং এ সে কাজ করছে। সো সে আমাদের সাথে জয়েন করবে ইউএস থেকে ভার্চুয়ালি, এবং আমাদের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ফেসবুক পেজে এটা লাইভ শেয়ার করা হবে। So I'm really looking forward to a great session. So এখন আমি যাচ্ছি Dikhha Sarkarকে পিক করতে তার বাসা থেকে। So we'll see you in the event. Okay, so we are all getting ready. আমরা আমাদের অফিসের একটা বিল্ডিং এ কনফারেন্স রুমে আছি, our honorable register and student outreach team. So যে কোনো একটা প্রোগ্রামকে সাকসেসফুল করার জন্য it takes lots of teamwork and coordination at the back end. লাইভটা কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু করতে যাচ্ছি। আমি আলাদা সেপারেট একটা রুমে বসে আছি, আর আমাদের পার্টিসিপেন্ট যারা তারা বিভিন্ন সেপারেট রুমে বসে আছে। সো এই যে এখানে আমার কম্পিউটার সেট আপ, এখান থেকে আমি শুরু করব লাইভটা। ওকে, সো আমরা লাইভ সেশনটা কিছুক্ষণের মধ্যে স্টার্ট করতে যাচ্ছি। সো আমি এখন যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে লাস্ট মিনিট আমার যে সেকশনটা আমাকে বলতে হবে সেটা নিয়ে জাস্ট একটু ব্রিফলি প্রিপারেশন নিচ্ছি। আমাদের যারা স্পিকার তারা বিভিন্ন রুমে সবাই আছেন এবং আই এম জাস্ট টেকিং সাম লাস্ট মিনিট প্রিপারেশন। যদিও লাইভ সেশন এর আগেও করেছি, বাট তারপর ইউনিভার্সিটির সেটিংয়ে যেহেতু এটা ইটস এ ফর্মাল লাইভ ডিসকাশন উইথ সাম ডেজিগনেটেড গেস্টস অ্যান্ড ফ্যাকাল্টিজ, সো দ্যাটস ওয়াই আই এম জাস্ট টেকিং অ্যাডেড প্রিকশন অ্যান্ড সো দ্যাট আই এম ওয়েল প্রিপেয়ার্ড যে আমি যে জিনিসগুলো বলছি, যে বিষয়গুলো আমি রিফ্লেক্ট করবো সেটা। সো লাইভ সেশনটার কিছু অংশ শেয়ার করছি এখানে, স্পেশালি মাই পার্ট। আমার সঙ্গে আজকে আছে ডক্টর দেব ডাওল্যান্ড, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রার, ডক্টর দেব ডাওল্যান্ড, রেজিস্ট্রার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, প্রফেসর সামিয়া হক, who is the Dean of the School of General Education, the issue that we're going to discuss today. Dr. Sayem Hossain, Assistant Professor, Brac Business School, and
Nafis Mustafa, Chairman, CEO, Rose Tech Solutions. Interestingly, he is our alumnus and a contractual teacher at the Brac Business School, at the Brac University. And finally, আমাদের special guest আজকে, who I think যার কোনো introduction লাগে না, because সবাই ওনাকে চেনে, but উনি অনেক কিছু, author, musician, artist, গান লেখেন, গান শুট দেন, বই লেখেন, he writes books, and he's an educator because he gives YouTube tutorials on mathematics. But he's a man of many talents, and so please welcome with me Chamok Hasan. Thank you all for being here. I think we better get on to the program. And আপনারা সবাই জানেন যে অনেক কিছু করে, মিউজিক, বই, অনেক কিছু, সায়েন্স, মানে আবার নিজের ডিসিপ্লিনেও কাজ করে। তো চমককে আমার যেটা প্রশ্ন, তোমার যে বুয়েটের এডুকেশনটা ছিল, we didn't have general education, did we? না, আমাদের কিছু কোর্স ছিল, খুবই কম, মানে আর্কিটেকচার অনেক ছিল, বাট আমার তো বুয়েটের এডুকেশন সিস্টেমটা, হাউ did it at all help you or encourage you to do what you are doing now? তুমি যেটা করছো সেটা, মানে সত্যি কথা বলতে আমার মনে হয় যে বুয়েটের যে এডুকেশন সিস্টেম ছিল সেটা থেকে আমি যতটা হেল্প পেয়েছি তার থেকে বোধহয় বেশি পেয়েছি সেই পরিবেশ যেটা পেয়েছি আর কি, যেটা এনভায়রনমেন্ট ছিল, অর্থাৎ আমার বন্ধু বা বড় ভাই যারা ছিলেন তাদের সাথে মিলে একটা চমৎকার পরিবেশ আমি সেখানে পেয়েছি। তো সেটা আমি খুব ভালো করে পেয়েছি। কিন্তু যদি কারিকুলাম বা একাডেমিক ভাবে যদি চিন্তা করা যায় যে সিস্টেমেটিক্যালি আমাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা, আমার মনে হয় যে সেখানে এখনো কাজ করার আছে। আমি একটু চমকের কাছে আবার ফেরত আসবো। তার আগে একটু ডক্টর সায়েমের সঙ্গে একটু কথা বলি। ডক্টর সায়েম আমাদের বিজনেস স্কুলের ফ্যাকাল্টি, এবং সে বহুদিন অস্ট্রেলিয়া ছিল। হি ওয়াজ ইন অস্ট্রেলিয়া ফর এ লং টাইম অ্যান্ড হি ইজ নাও টিচিং হিয়ার। আমি যেটা সায়েমকে বলতে চাচ্ছি যে এই যে চমকের কথার প্রসঙ্গে বলি যে সে একটা ইঞ্জিনিয়ার, বাট সে অনেক কিছু করে। সো আমাদের এখানে আমার মনে হয় স্টুডেন্ট এনগেজ করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট to open their horizons. So how do you engage students in the class? Thank you so much, Professor Fuad. It's such a great opportunity to be here and be able to share my thoughts with all the designated faculties and our special guest. So yes, you have identified a very important topic, which is how do we engage the students. And I can actually reflect based on my experience back in Australia. Only a few years ago, I was teaching into several Australian universities. So Australian university there, while I was teaching, there was several initiatives that I took, and the university placed a great emphasis in order to engage the students. Probably the biggest one I would say is that instilling a vision within the students. Studentদের মধ্যে একটা vision instill করা, which is larger than life. এবং আমি সেটা সবসময় I try to promote that within my students as well, is that you need to see life beyond your limited capacity, that yes আমার পড়ালেখা শেষ করতে হবে এবং একটা জব পেতে হবে. It's not like that. And probably it's a great example like Dr. Chamok Hasan, যে তিনি নিজে একজন academic, he is an engineer, এবং apart from that he is an author, এবং so many other talents he has, এবং it's only because he had that amazing vision, like he would like to achieve so many things, which is more than just getting a job after the education. So student engagement, this is probably the biggest I guess inspiring factor, is that showing them the vision. The second most important thing, I think we as an educator, I think we've got a much bigger duty to play, is that our job does not end within the classroom, but it also extends beyond the classroom. And we are real influencer into their mind. Now, I teach business to my students in the classroom. I teach them marketing, entrepreneurship, so many other things. But I think Jamar, as a real influencer, I need to be a lifelong mentor for them. এবং তাদেরকে সেই যে সফট স্কিলগুলো, সেই জিনিসগুলোর সাথে পরিচয় করে দেওয়া এবং help them to improve. That's another way that I try to engage the students, is talk
outside of the classroom as well, and bringing topics which are life focus and actual. And lastly, I think the most important thing is to connecting them with the real opportunities, because at the end of the day, everything has to be factored into what are they doing after finishing their degree. So we need to connect them with the right opportunities so that they're able to, get to the launch pad of their life and get the right opportunities to, excel. So these are the main things that I do, apart from many other things, to engage the students. And I know Brac University is doing great. Only yesterday I came to know that Brac University has 28 student clubs, which is amazing. On their student life section, we promote those extracurricular activities, and we are inspiring our students in various capacities. So this is also another instance how Brac is accelerating or showing its excellence. Okay, thank you, Sayem. Very good. I think when we go talk about Chamok kotha boli, so he launched himself in a very big way, in a very wide spectrum of things, didn't he? Sayem, Dr. Sayem, you talked with Sir Fazl Hasan, had an interview with him, right? You met the person, right? Yes, that is correct. What was your takeaway from that interview? Thank you so much. Thanks for this question. I think back in 2015, আমার যখন PhD field work করতে আমি বাংলাদেশে এসেছিলাম. So then I had the rare privilege, one of a lifetime opportunity, যে I could interview Sir Fazl Hasan Abed. So probably the biggest thing that I noticed about him, he was such a great listener. He was such a good listener because he let me speak most of the time, and he was just listening me very quietly. So probably this is one of the biggest, I think, characteristics that we all need to develop, is that listening carefully to others and empathizing others so that we can give them what exactly they need. So it একটা জিনিস. And next, it was again, he shared his grand vision, যেমন ব্র্যাক কে নিয়ে ওনার যে grand visionটা ছিল এবং কিভাবে উনি শুরু করেন ব্র্যাক, because I was researching about social entrepreneurial journey, এবং তিনি শেয়ার করছিলেন যে কিভাবে তিনি সেই তার যে ভিশন ছিল সেটাকে তিনি কিভাবে he extended that vision. এবং আরেকটা বিষয় he reflected, which was the importance of education, because we were talking about different social problems, and he pointed out যে আজকে আমাদের সোসাইটি এই যে সবচেয়ে বড় বড় যে সোশ্যাল প্রবলেমগুলোর এগুলোর মূল যে জিনিসটাই হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সুশিক্ষার অভাব। হয়তো শিক্ষা আছে কিন্তু সেখানে সুশিক্ষার যে অভাব, সেই জিনিসটার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এবং we talked about the disparity between our private education and public education. আমরা অনেকেই এখানে পাবলিক ইনস্টিটিউশনে পড়েছি এবং প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনে পড়েছি, এবং উই নো দ্যাট দেয়ার আর সাম ডিসপ্যারিটি। সো এই যে গ্যাপ, সেই বিষয়টা নিয়ে উনি রিফ্লেক্ট করেন। এবং হি অলসো শেয়ার যে একটা জাতি বা দেশের উন্নতির জন্য সবচেয়ে বড় যে প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে একটা গ্লোবালি ফোকাসড একটা এডুকেশন। এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে তার ঠিক সেই ভিশনটাই ছিল যে ট্রু এক্সেলেন্স এবং টেকিং দ্য এডুকেশন অফ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি টু গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড। এবং হি এক্স্যাক্টলি ডিড দ্যাট। যেভাবে উনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ফাউন্ডেশনটা তৈরি করেন, হি এক্স্যাক্টলি লেড হিজ ভিশন ইনটু রিয়ালিটি। সো এই বিষয় আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে এডুকেশন নিয়ে ওনার যে এম্পাওয়ারিং একটা ভিশন ছিল। ওভার টু ইউ, ডক্টর ফুয়াদ। ওনার অনেক ভিশন ছিল, মানে অনেক, he thought about education in many different ways. Actually যে রেসিডেন্সিয়াল সেমেস্টার যেটা, এটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সর্ট অফ ওনার ব্রেন চাইল্ড। হি থট দ্যাট উই মাস্ট টেক দ্য স্টুডেন্টস অ্যাওয়ে, এরা বাসায় একেবারে আদরে লালিত পালিত হয়, একটু যে ফ্রিডম পাক, they get freedom and they get immersed into something, into their education. Yeah, so that was এক্স্যাক্টলি। গতকালকেই আমি এই প্রসঙ্গে শেয়ার করি যে গতকালকে আমার সুযোগ হয়েছিল যে ব্র্যাক যে রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পাস, সেখানে আমরা একটা স্টুডেন্ট আউটরিচ প্রোগ্রাম করি আমাদের স্টুডেন্ট আউটরিচ টিম থেকে। সো আই ওয়াজ লাকি এনাফ টু বি পার্ট অফ দ্যাট প্রোগ্রাম অ্যাজ ওয়েল, এবং I had the privilege to be on the residential campus just yesterday. So my memory is very fresh. যে ওখানে আমি দেখে আসছি ওখানকার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তারপর যে অ্যামেনিটিস বা যে লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটি, and everything is close to world standard, because আমরা সবাই এখানে প্রায় বাইরের ইউনিভার্সিটির সাথে পরিচিত এবং সেখানকার যে ফ্যাসিলিটিস গুলো আছে। সো ব্র্যাকের রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পাসে গিয়ে I was very very impressed, এবং my thinking was totally was a level up, যে
কোন Yeah. স্ট্যান্ডার্ডে আমাদের এখানে স্টুডেন্টদেরকে সেই ফ্যাসিলিটি দেওয়া হচ্ছে। Actually, এবং লাইভ ওয়েবিনারের শেষের দিকে কিছু বোনাস এন্টারটেইনমেন্ট, আমাদের প্রিয় চমক হাসানের সবচেয়ে জনপ্রিয় এখনকার একটা গান চমক হাসান গেয়ে শোনাচ্ছেন আমাদেরকে। এতই গহীন পাচ্ছি না খুঁজে, হায় 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 হায়, তারপরে আর গানের কথা মনে নাই, হায় হায় তারপরে আর গানের কথা মনে নাই, এই মায়াবী চাঁদের রাতে। thank you for coming, Sayem এবং ফাইনালি আমাদের চেয়ারম্যান এন্ড সিইও রোজ টেক সলিউশন। আমার এটা বলতে খুব ভালো লাগে, চেয়ারম্যান এন্ড সিইও, ইট সাউন্ডস ভেরি গুড। এনিওয়ে, সো আজকে we are at the end of our program and we will end it with আমাদের যে নতুন ক্যাম্পাস which Dave showed you, ওই ক্যাম্পাসের একটা ভিডিও আমরা দেখব, ভিডিও দেখে প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাবে। তাই এন্ড প্রোগ্রাম শেষে আমাদের একটু ডিনারের ব্যবস্থা ছিল ফর অল দ্য হার্ড ওয়ার্ক এভরিওয়ান শোড। Here all the boys, Sadman, Shoaib, Saik, Alif. So after all of our event, now we're all having our dinner. So with Honorable Register, here is our Senior Manager, Student Outreach, our guest, Nafiz, our team member, Sadman, and myself. So we're gonna all have some nice dinner now. So I'm done with the webinar and my dinner. So quick reflection. Thanks to the Student Outreach team, our Honorable Register for yet another great show that shows Brac's excellence.